Ecco, dicevo, sono un fan di una nuova sintesi, ma non ne vedo alcuna all'orizzonte, no? Ecco, quindi sono un po' meno ottimista forse. Allora, anche nel titolo del talk si parla di elementi, quindi di materiali per una nuova sintesi, ma non vedo questi diversi materiali, questi diversi... Ecco, anziché un work in progress, no, che potrebbe essere un cantiere per la costruzione di una nuova sintesi, vedo molti work in progress, ma una collezione di work in progress non fanno una nuova versione della teoria. Penso che ci sia del lavoro da fare per mettere in connessione questi diversi work in progress ad un altro livello rispetto a quello a cui abbiamo assistito fino adesso, insomma, o durante la presentazione. Cioè, molti di questi argomenti, degli argomenti che hai presentato, hanno dietro anche dei modelli formali in cui questi diversi nuovi argomenti sono presentati, sviscerati e analizzati. Tuttavia l'unione, la fusione di questi argomenti avviene ad un altro livello, a livello del linguaggio naturale. Come dire, un diagramma con etichette e frecce non fa una teoria. Quindi io credo che manchi, o perlomeno bisognerebbe intraprendere uno sforzo altrettanto importante per cercare di trovare una forma di integrazione tra queste diverse nuovi pensieri, nuove concezioni, nuovi argomenti della biologia evoluzionistica attraverso un linguaggio più formale, non necessariamente quello della matematica, potrebbe essere un linguaggio algoritmico, non lo so, comunque qualcosa che vada al di là del linguaggio naturale, che lascia molto spazio alla retorica dell'argomentazione e a volte così nasconde mancanza a volte di buchi, insomma, che potrebbero esserci. Vorrei fare un esempio, ecco, concreto, e ho pensato che la cosa più educata era prendersela con quello di cui mi occupo, anziché andare in cerca nell'orto degli altri. Ecco, quindi se penso a quale potrebbe essere il ruolo di Evo-Devo in una nuova sintesi estesa, forse la risposta che mi do è nessuno. Nel senso che ovviamente riconosco Evo-Devo come campo di studi, riconosco gli enormi progressi nelle conoscenze che di cui siamo testimoni in questi ultimi decenni. Tuttavia, se Evo-Devo deve essere come ad esempio nella opinione di Sean Carroll, no? la terza gamba del tripode su cui si regge la teoria dell'evoluzione, insieme a una teoria del sorting, cioè della selezione, della deriva, una teoria che spiega perché organismi diversi hanno diverse prestazioni nel sopravvivere e riprodursi, una teoria dell'ereditarietà, una teoria della variazione. Questa teoria della variazione non può essere basata su Evo-Devo. Evo-Devo non diventa, come dire, è un elemento importante di queste tensioni che si stanno accumulando, ma di fatto non me lo immagino come un capitolo come la terza gamba della teoria o come un capitolo della nuova sintesi, per diversi motivi. Uno, ad esempio, non è abbastanza generale. Evo-Devo penso che non si applichi bene a tutti gli organismi viventi, ad esempio organismi che non hanno un vero sviluppo, no? Organismi unicellulari, o organismi, come ad esempio molti procarioti, dove con morfologia molto povera e dove il fenotipo in fondo è un chemotipo. Sopravvivere o morire dipende dal fatto di avere o non avere un certo enzima per metabolizzare un substrato o avere o non avere un certo enzima per detossificare un antibiotico, no? Quindi la connessione tra genotipo e fenotipo, che è così complessa e così intricata nel caso degli organismi pluricellulari attraverso lo sviluppo, attraverso la plasticità fenotipica, lì è diretta.
Se hai la sequenza giusta vivi, se hai la sequenza sbagliata non sopravvivi. E poi, questo è un problema, no? Non è abbastanza generale. E dall'altro, Evo-Devo non copre tutti quegli aspetti della teoria della variazione che stanno emergendo e che sono anche trattati nel volume che hai costruito insieme a Massimo Pigliucci, perché lascia fuori alcuni aspetti, diciamo così, importanti e che dovrebbero far parte di una, chiamiamola, teoria o sottoteoria della variazione. Ecco, allora, e chiudo, insomma, che volevo fare un secondo talk. Che forma dovrebbe avere? Cosa ci dobbiamo aspettare da questa... Ecco, una volta riconosciute queste istanze, una volta messi insieme questi materiali per una nuova sintesi, cosa ne dovremmo fare? Come dovrebbero integrarsi? Work? Yes, well, Giuseppe has played his role very well and says that there is no role of Evo-Devo in a more general theory of variation, and that our volume has left out many aspects of a theory of variation. However, I have tried to point out that the extended synthesis is not just about variation. This is the main problem, I would say. I would say you have criticized that diagrammatic models are not a theory, and I didn't pretend that the diagrammatic model was a theory. I said that it illustrates the structure of the reasoning within that theory. This is what I tried to explain, and I hope to have shown that this structure of reasoning has changed. Now, the point is precisely that we are calling for a more pluralistic approach to evolution, whereas in your criticism you still seem to be caught up in the view that a general theory is possible. However, I don't think that we will come to a general theory just in the way that, for example, physics can be generalized, because development and evolutionary biology is much more complicated than physics. And therefore, I believe that you will have to address the problem at different levels of explanation that will not necessarily ultimately fuse into one single explanatory concept. Explaining variation in populations is one level of explanation, and it certainly does its work very well. But if you want to explain how those variations arise, this is a very different project, and I'm not convinced that it is required to reduce everything to the same formalism, let alone to mathematics. Even though I'm heading a department of theoretical biology, and I'm very much in favor of biomathematics, I do not think that it will be possible to reduce evolutionary theory, including all levels of evolution, to a single mathematical model. However, I completely agree with you that some kind of integration should take place. And I can, the pictures disappear. I can probably show something we are doing in my department
precisely with the goal of reaching this integration. And that, what is missing, if you like, what has been missing is population level data from developmental systems. If you have population data from developmental systems, you can make a link between phenotype and the developing genotypes. And you need developmental data for this, and you need them on a population scale. And it has been notoriously difficult to produce such data. And what we are doing, and you see an example of this here, is we are applying micro-CT technology to embryonic development. Micro-CT is an X-ray-based technology. It's used in the hospitals when you put entire people under the CT. Now there are micro-CTs, and they can have almost a cellular resolution today. And the point is not that you get nice pictures and 3D models. The point is that all these are data. These are data points, and you can extract three-dimensional and even four-dimensional data from embryos, and you can use multiple embryos, and you can use like a population of embryos, and then you can calculate variances in embryonic development and relate them to gene regulatory changes. This is the way of integration we would like to provide, make a link between developmental genetics and population genetics, so to speak. We still have a far way to go, but we have developed this entire technology here. I don't know if there's another image. Here you see some 3D analysis of gene expression patterns. And I think by relating quantitative data from developmental ontogenetic series to quantitative population data could provide at least part of the link Giuseppe has been calling for. I think this is, in a short, it's maybe not addressing all your points, but at least the ones I noted down while I was fiddling with the apparatus. Sì, forse questo denota una così istintiva allergia alla parola pluralistic. I'm allergic to pluralistic, to the word pluralistic, nel senso che ho la sensazione che a volte come biologi abbiamo un po' la tendenza a nasconderci dietro la complessità. A volte come biologi abbiamo un po' la tendenza, mi sembra, di nasconderci dietro la complessità degli oggetti che studiamo, e quindi l'etichetta pluralista o multi-perspective o quello che è nasconde di fatto magari un lavoro non finito, e in questo caso addirittura mi sembra un lavoro non intrapreso addirittura. Io sono d'accordo, insomma, non è detto che che si possa trovare una teoria unica del tutto, va bene, la teoria delle superstringhe applicata alla biologia, ma un'ombrella, come l'hai chiamata tu, più formale di quella attualmente presente, sì, insomma, sarebbe qualcosa che io mi augurerei che prima o poi potesse emergere. Evodevo era soltanto un esempio di come una cosa importante che ha fatto fare scoperte importanti, che rappresenta un pezzo grosso della nuova biologia e della biologia evoluzionistica di questi anni, tra l'essere importanti ed essere parte di una teoria, ecco, ci può essere una differenza. L'esempio era soltanto, non era perché volevo parlare in particolare della variazione, si potrebbero fare esempi simili anche per la teoria dell'ereditarietà o della selezione. Era così, per sottolineare la differenza tra
come dire, essere un elemento costruttivo ed essere invece un elemento strutturale, ecco, di una teoria, solo questo. Maybe I can just very briefly comment on this, that I believe that you are more optimistic than I am about the possibilities of how far we can go with modeling and formalizing certain aspects or the consequences of our empirical work. I am more how do you say, cautious about that. I think very overarching theories can only be explain very little. I mean, you know this curve of the relationship between the breadth of a theory and its explanatory capacity. And of course, the broader the theory, less you can explain the detail of what is happening. The smaller and compartmentalized a theory is, more specific predictions you can actually make. And therefore, I personally see theories as collections of models. And this is actually not a personal view. This is a view that comes out of philosophy of science. Telmo will know Ron Geary's work, for example, who shows that, you know, in science always exist several models that address the same phenomenon. And the theory is the combination, if you like, of all these models, the umbrella under which they cannot contradict each other, of course, within the same theory. But therefore I am more in favor of a pluralistic and compartmentalized version of theories rather than an overarching explanatory formalism that in the end should explain everything.